كريم. لنا عليك دكتور، سامعينك. عليك دكتور. طيب رح ناخد اليوم هيك سيناريو مهم و I'll try to make it يعني simple and short. شايفين السكرين صح؟ صح دكتور، شايفين. بحاول أعملهم شوي. Okay. We have a 6-year-old child has history of chronic cough. And the cough was described by the mom as being wet and sometimes productive. What things you want to ask? طبعا you can duration. Okay, it has been 2 years. شو البروجريشن تاعها؟ ليش اجت هلا؟ She was seeking medical advice. She sought medical advice several times and was not getting any benefit. اتشخص بإشي؟ No. Sometimes he was labeled, at some point he was labeled to have asthma and he got some asthma treatment, but it didn't improve his condition. البرودكتيف كاف كانت على مدى السنتين ولا تغيرت؟ Yes, it's progressive. And every time he gets a worse attack of cough. في وقت معين بالسنة؟ No seasonal variation. أو باليوم؟ Okay, no diurnal variation. طب السبيوتم فيه بلد أو فيه له لون معين؟ No. Sometimes the sputum gets green, يعني yellow to green sometimes, but not all the times. يعني أغلب الوقت أبيض؟ Yes. Cough worsens at night ولا daily? No diurnal variation. في أي سكين راش عنده؟ No. تحبوا تسألوا أسئلة تانية؟ No skin rash. Okay. Shortness of a breath. أي أصوات عنده بالنفس؟ Yes, mom sometimes hears noisy breathing, but she's not able to define the character of the breathing. في عنده shortness of breath؟ Yes. قادر يتنفس؟ Sometimes, yes. He complains of shortness of breath. Chest Family pain. history of respiratory. Yes, mom reported that her brothers, couple of her brothers, have cystic fibrosis. ايش بدكم تسألوا كمان؟ لما يصير عنده البلغم لونه أخضر بيكون عنده حرارة attacks يعني. No, not necessarily. عنده كم مرة recurrent فاتت chest المستشفى؟ infection؟ Yes, it happens as attacks. يعني الكاف دائما بتيجي على شكل attacks or exacerbations. دخل المستشفى يا ترى؟ وين راحت؟ Sorry. طيب دكتورة، لما تيجي مثلا الأم تبوس البيبي أو الطفل بتحس مثلا في إنه زي salty إنه taste؟ Okay, good question. He was hospitalized twice, للي سأل hospitalizations. When he was an infant, she noticed that there was salty tasting. في عنده أي GI symptoms؟ Yes. Like what? Specify. diarrhea. Yes, he has diarrhea.
What do you want to ask about the diarrhea? الفريكونسي وهل كانت طول السنتين معه؟ Yeah, it has been since infancy. في blood بالdiarrhea. Infancy, every time he eats, and sometimes more, like 5 to 6 times a day. دكتورة في جوندس As bouts. يعني majority of the time he would have diarrhea. كيف أكله؟ Not that much. He eats like 2 meals a day, little amount of food. But even when he eats well, she does not feel that he's well nourished. في dysphagia عنده؟ No. باخذ أي أدوية أو كان ياخذ أي أدوية؟ No. He was treated with asthma medicine, but that was stopped. في جوندس Jaundice when? العام هلا يعني؟ هلا بشكل عام هلا لما هي اجى صابة جوندس صفرا. No jaundice. What? Neonatal jaundice. There was neonatal jaundice. That was prolonged. في أي history of pancreatitis? No. When you ask the mother this question, what do you mean by pancreatitis? No. كان في عنده أي أعراض سكري مثلا؟ Like what? abdominal دكتورة هسه لو سألنا عن physical activity تبعت الطفل بفيدنا؟ Yes, sure. Ask whatever you want to ask. أنا مش قادرة. نسألها الأكتيفيتي تبعته زي باقي الأطفال بتحسيها ولا ما بيقدرش يعمل أي activity؟ He has limited activity. He comes tired very quick. الجروث تاعه زي الأطفال اللي معه ولا أقل؟ No, she feels that he's not as nourished as his siblings and peer. في أي complications في البيرث history أو في neonatal period؟ Yeah, can you be specific? gestational age يعني مثلا. No, he was full term. Let's presenting history and then, yeah, of course you can ask related things, but be specific that can give a meaning. So what's your benefit when you ask about the gestational age? دكتورة ممكن نسأل عن الميكونيوم إلياس بما أن رجعنا للبيرث؟ Fine. Why meconium alias? لأنه بتكون الستول بتكون thick. هي يعني أحد symptoms الcystic fibrosis فبسأل عنها مشان أوصل لديفرنشيال. Okay, good. Can you be specific when you ask about meconium ileus? So how would you ask? إنه هل كان في عندي delay بالباسج of stool يعني بعد أكثر من 48 ساعة لحتى صار في stooling أول مرة؟ No, she does not recall that. He passed stool on his first day of life. هي بتعرف شو سبب prolonged neonatal jaundice؟ No, it had resolved at day 40 of life, but she didn't know the reason for it. متى ظهرت عليه الجوندس لما كان صغير؟ أول يوم ولا ثاني يوم؟ الجوندس like on day 5. عالجوه بإشي ولا خلوه لحاله؟ Yeah, he was admitted to the neonatal intensive care unit, but he didn't get specific treatment. He got investigation and nothing was abnormal except for the elevated bilirubin.
He had mildly elevated liver enzymes, but all went back to normal. Abdominal distension. Yes, currently he develops sometimes abdominal distension. Abdominal pain. And pain. He complains of this intermittently. الدايري عنده إيش كان لونها؟ She's not able to describe it with a consistent character, you know, but sometimes she sees particles in the stool. دكتورة إذا بنرجع للبين شوي ممكن يحدد لنا وين مكانه؟ هل هو epigastric؟ No, it's diffuse abdominal pain. طيب في كان أي relieving factors إنه مثلا leaning forward؟ No. What else? Hemoptysis? No. في history of aspiration. History, no. Choking طيب. No, no choking. طيب هلا كان في contact. هلا خلينا نيجي نفحصه. That's enough for the history. On physical examination, what do you want to look for? General look. You look well or ill? With He dysmorphic looks feature. relatively well. He was not active. Not active. Relatively well. What else? في أي dysmorphic feature عنده؟ No dysmorphic features. nasal polyposis. irritable ولا Not irritable, no. Remember, he's 6 years old. clubbing. Let's be systematic. Yes, he had clubbing. How would you look for clubbing? Can you tell me? Shamroth window. Okay. Shamroth window. Yeah, how would you examine for clubbing? What's the maneuver? What do you do? Can you explain it if you can? بطبق أصابعه على بعض عند الأظافر وبشوف إذا كانت موجودة فما عنده كلابينج، لأنه إحنا بتزيد الأنجل عنا بتاعت الأظفر بحالة الكلابينج. طيب good. What else? What would you like? ممكن نجيب مسطرة ونحطها على الإصبع نشوف إذا كان في increase curvature أو lose of angle. Yeah, إحنا we don't use a ruler. You look for the angle or you do the fluctuation sign. Have you taught this in the? Have you been taught this in the introductory course? دكتورة. Fluctuation, yeah. The nail would be fluctuating over the nail bed. That indicates club. Okay, what else? vitals دكتورة. Vitals, yeah. طيب شغلة vital signs. هلا respiratory rate كان 35. Temperature was 36.5. Heart rate 150. Pressure was 100/60. Growth parameters, what would you like to know? الهايت weight وهايت. Weight كان 18. الهايت طيب بعدين شو بدي أعمل بالجراف بارامترز؟ بشوف إذا هو ماشي على البرسنتايل تاعه ولا لا. Yes, okay, good. So which percentiles I need to check?
لابوي وعمره 6 سنين. Weight per age and weight per height, right? And height per age. And I will require the BMI percentile. Have you seen BMI percentiles before this time? Are you aware of BMI charts? أنا الكمبيوتر ما شفناهم. I'm not able to share the screen. Just a second. Okay, sorry. طيب بفرجيكم إياها بالسيشن الثانية. What do you want to check for? Also, and other than the graph parameters. بدي أفرجيكم ال BMI charts. نعمل general inspection. دكتورة sorry. دكتور بقدر أعمل في مجال أعمل أنا سكرين شير. طيب لقيت الشارت. Okay, please, yes. Are you allowed to do this? بفرجيكم إياها بالسيشن الثانية. بكون حليت مشكلة عامل فريز الكمبيوتر for a reason. بفرجيكم إياها السيشن الثانية لأنه أنا حاجزة 2 sessions. أوكي؟ خلينا نكمل إحنا التشست إكزام. يلا احكوا لي inspection. أنا بقول لكم إنه what do you want to look for inspection? إذا كان أي Yeah, he has barrel-shaped chest, okay? What else? إذا في أي retraction. Yeah, he was retracting. أي deformity. راش إذا في راش. في حدا نسي في إشي علمتكم إياه الراوند الماضي بالvital signs. إشي مهم. pulse oximetry. Yeah, دايما بنقول له الفifth vital sign. كان 88%. أوكي شو كمان؟ نشوف إذا عنده ممكن. زي إيش غير الريتراكشنز؟ signs of dehydration. طيب هلا بنجيها. احنا خلينا بالchest inspection بس خلي signs of dehydration شوي. نزل flaring. He was not flaring. intercostal retractions or طيب Grande. or respiratory distress. كريكوثايرويد distance تكون واضحة. طيب هاي بالبالبيشن هاي. هلا نسينا بالجنرال في اشياء مهمه related general inspection صح؟ اللي مثلا عنده ساينوسز هو had blue lips. Okay. عنده signs of allergic face. No. طيب شو كمان بالبالبيشن شو بدكم تشوفوا أو تفحصوا؟ تكتال فرمتس تعلمناها قبل هيك صح؟ تكتال. Okay, no difference فيها. symmetrical. expansion. limited expansion. Okay. On both sides ولا both sides, yeah, bilateral. Apex speed, right?
وهيفز إذا في رايت intercostal. طيب ايش كمان بنشوف بالبالبيشن؟ trachea is in إذا place. في masses tenderness. No tenderness, no masses. Okay. Emphysema. No emphysema. Site of the trachea. Trachea was in place. What else? هلا بعدين شو بدنا نعمل؟ Percussion. Auscultation إذا يعني أو percussion. Percussion, he had dull notes over the chest, diffuse. Auscultation, he had bilateral crackles. And he has bronchial breathing. Okay, good. هذا اسمه Honor 8X. هذا معكم بيكون بالجروب. He's in the waiting area. اسمه هيك. ترى بكون داخل من التليفون. اسم التليفون بكون مش هيك. أوتو يعني. طيب. غالبا. طيب. good. هلا. دكتور كان في أصوات عنده بالفيزيكال إكزامينيشن طالع منه. You mean كيف يعني أصوات؟ يعني noise breathing يعني زي مثلا wheezing, stridor. No, he didn't have wheezing or stridor. طب في إشي بدكم تفحصوه كمان؟ الأبدومين ممكن؟ الأبدومين، أوكي. خلينا نمسح هاي. And distended. No organomegaly. إيش كمان بدكم تفحصوه؟ في tenderness عنده لأنه كان عنده pain. No tenderness, no. طيب. الجينيتاليا. He had normal genitalia for his age. Digital rectal examination نشوف إذا في rectal prolapse. Okay, we did that. It was normal. The anus was patent, no prolapse. ممكن النازل polyps. No polyps. You mean nasal polyps? Okay, ENT exam. No, he didn't have polyps. طيب. خلينا نلخص شو عند المريض هلا. ايش رأيكم بالجراف تبعه؟ احنا قلنا وزنه قد ايه؟ 18 صح؟ وزنه قليل. وطوله كان لازم احنا نحطهم على التشارتس، يعني صعب انه نحكم هيك. فان شاء الله السيشن الثانية بطلع لكم التشارتس وبفرجيكم how to plot them. طيب he was hypoxic. He had an autosaturation of 88%. He was distressed. He was retracting. He was tachypnic. The respiratory rate of 35 is high for him. So he is in distress. Obviously, his problem is chronic لأنه عنده barrel-shaped chest. Looks إنه he has a chronic respiratory problem, which was reflected by the history. He has clubbing. Okay, his abdomen is distended. He was malnourished, wasting. So he has wasted muscles. For people who asked about dehydration, he didn't have dehydration. But he had some signs of anemia. What do you think those signs are? Pallor. Pallor. Okay, he was pale. Okay. Weakness. Fatigue. 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 Fatigue is a symptom. concentration. tachycardia.
high symptom Orthostatic hypotension. rapid breathing. No. tachycardia. في rapid breathing. انتوا كل اللي بتحكوه صح. بس احنا ما عملنا يعني blood pressure measurement when he's supine and standing. But this happens when a patient is bleeding or the patient is hypovolemic, يعني anemia due to volume loss. But he didn't have this issue, okay? Fatigue is a symptom, again. Poor concentration is a symptom. أنا بدي sign of anemia. أريثميا. No. What are tachycardia. anemia? tachycardia. good. Okay. طيب. غيره. chest pain. Cyanosis. Chest pain? No. No. Chest pain ممكن. بدي signs يا جماعة. إشي يعني to look for when you examine. pale conjunctiva. يا حكيناها pallor. حطيت لكم إياها. بتكون lining of the eyelid يعني. طيب ممكن يكون عنده angular مرمر stomatitis. دكتورة. What's that? ممكن مرمر. ممكن مرمر بس ما كان عنده مرمر. ممكن كايلونيكيا صح؟ صح. بالهاند. Okay. He had all of those except for the murmur. طيب هلا شو بدنا نعمل للمريض؟ admitted to hospital. هلا بدي أسألكم كم سؤال قبل ما تقولوا لي إيش المانجمنت بلان. What do you think about his diagnosis? Was it missed by the physicians who saw him? Yes. Yeah. Breathing investigations. Obviously, yes. He has been suffering for 2 years and nobody reached an appropriate diagnosis. طيب, you want to admit him. What things are you going to order? Chest X-ray. Sweat chloride test. Good. طيب. دكتور حسن ممكن نطلب السي تي يعني افضل من الاكس راي ولا لازم اكس راي نبلش؟ I will go with both. sweating test بنعمل له. Yes, very good. Sweat test. CBC. Why sweat test? Cystic fibrosis. يكون عنده excess chloride بالسويت. Good. طيب انتوا فكرتوا بcystic fibrosis. Very good. Yeah, what else? CBC. ممكن نعمل له genetic test, genetic screening CFTR gene. Genetic testing for CFTR. ممكن نطلب barium swallowing. Why barium? إذا كان عنده vascular ring. هل تتوقع إنه عنده vascular ring؟ ما بعرف صراحة بس عشان تبين بعمر أكبر شوي. لا ما هو إذا بدك تحكي differential diagnosis بدك تقول لنا ليه فكرت بهذا differential؟ ليه vascular ring؟ Nothing is suggestive vascular ring صح؟ هو ما عندوش dysphagia ولا wheezing. ما عنده dysphagia ما عنده stridor أو wheezing. نعمل sputum culture. Yeah, good. Sputum culture. Pancreatic function test. Good. أنت يعني you want to assess the function of the pancreas. بس إيش هو التست اللي بعمله to assess the pancreas? trypsinogen. fecal acids and the stool. لا
في حدا قال 24 بايوبسي اللي هو 72 hour fat collection، رح نحكي عنهم كلهم هدول. حدا حكى تريبسينوجين. طيب الاميليز ما بينقاس بالبلود، اوكي؟ التريبسينوجين ممكن ينقاس، بس ايش مشكلة التريبسينوجين؟ انه الليفل تبعه بالبلود بيختلف من عمر للتاني، يعني كبير مو زي الكبير. فالستاندرد فاليوز للتريبسينوجين للناس مو معروفة 100%، اوكي؟ هلا بالنسبة للفات كولكشن 72 hour fat collection stool collection for fat، هذا بنعمل to measure the amount of fat that presents in the stool. And usually إحنا الفات اللي بناخده, the fat that we ingest, we absorb around 93% of this fat. و 7% أو أقل بيكون excreted بالستول. فهذا التست بيشخص لي الفات مال absorption، بس ما بيشخص لي cystic fibrosis. يعني الفات malabsorption or presence of fat in the stool is not something specific for cystic fibrosis. يعني ممكن أكثر من مرض يعمل نفس المشكلة. أي مرض فات موجود بالستول. You got it؟ فأنا ما بعتمده للتشخيص، وكمان it's not a pleasant test. الelastase in the stool is very sensitive and specific to detect pancreatic sufficiency. أوكي، يعني هو لازم يكون الرقم عالي بالستول. طبعاً في له certain values عشان يعكس إنه عندي normal pancreatic function. هلا إذا كان low معناته أنا عندي البنكرياس ما عم بيشتغل، ما عم بفرز هاي الأنزيمات. هو هذا إنزيم يفرز من البنكرياس. أوكي، فإذا كان low أنا معناته عندي pancreatic insufficiency. Good, and I need this test. لأنه إذا طلع المريض cystic fibrosis، مو كل CF patients أو cystic fibrosis patients عندهم pancreatic insufficiency. في نسبة بيكونوا pancreatic sufficient، يعني they have normal pancreatic function. بتكون وين؟ respiratory tract. بتعرفوا قديش هاي النسبة تقريباً اللي بيكونوا pancreatic sufficient؟ حدا بعرف؟ لا، كم دكتورة؟ ايه كم؟ يعني guess a number. حدا عنده أي 5%؟ Yeah, 10 to 15% are pancreatic sufficient. So they don't have GI symptoms. بس مريضنا شو بتتوقعوا عنده؟ pancreatic insufficiency ولا لا؟ دكتورة عنده ما عنده ستياتوريا. سألته عن steatorrhea by the way. You should have asked specifically هل كان في فات بالستول أو لا. بس هو كان عنده chronic diarrhea، عنده abdominal distension. He's malnourished. He has failure to thrive. يعني لو أعمل plotting للgrowth parameters تبعته, they are really poor. Okay? So he has a growth problem due to malabsorption. عنده abdominal distension, عنده abdominal pain أو discomfort. هاي كلها بتعكس malabsorption. عنده signs of anemia. ممكن chronic respiratory illness تعمل لي anemia. But in this case, mostly this anemia is attributed to malabsorption. Okay? Good. هلا بشوفكم بالسيشن الثاني. حطيته أنا على 5 عشان نكمل ديسكشن عن الكيس. أوكي؟ بكير بدون ما ناخذ بريك ساعة. سوري. بينفع نبلش السيشن مباشرة؟ هلا أوكي. Yes, I agree. ماشي يلا. تمام.